The Embrace of Hua It was almost 2 years ago, March 28, when I found myself onboarding the Z216 overnight train. Xi'an, the ancient capital of China, a pearl on the Silk Road, was awaiting. It's been 7 months since I've been here, and yet, China was nowhere to be found. Where were the crimson temples on holy mountains, merging with the dragons of gold? Where were the gardens of balance and faith? Why music no longer felt like the wind, floating underneath you, taking you towards your true self? The Elhu did not belong in the cities. Its voice was overtaken by the sound of destruction. Glass and steel giants devoured everything along their way. The temples, the gardens, the homes of their ancestors. There was no rest for their greatest conquest. Theirs was not the sound of creation, but the world crying for help, in loss of its heritage, of its identity, of its wealth. On another loud and crowded train I found myself, chasing freedom, chasing peace, yet unable to break free from the grips of chaos, of destruction. We are told that peace can be found everywhere. For me, it was impossible to find it on that train. I was sitting near the window, trying to press myself as close as I could towards it, with every inch trying to disappear into its cold existence. Nonetheless, it was hard to ignore the disgust I was feeling from looking out, towards what my dreams had turned into. Gray, repetitive, competing with the mountains and stomping on humanity. Yet, peace could be found even in times of restlessness. Or so I chose to believe. With every gentle breath, I distanced myself from the window, observing the people around me. Immerging myself into the sound of music was challenging, for the sounds of conversation and burst of emotion overpowered technology. Pickled chicken legs, with a questionable scent, continuously being spat out into the ever-growing plastic waste. The incredible warmness and curiosity of people, accompanied by persistent glazes, often made boundaries more challenging to create. Yet all was minuscule, compared to the announcements which did not seem to stop, for they with great enthusiasm, overtook all sound. Chaos was inside me and chaos was outside. I grew to believe that one's relationship with their surroundings is influenced by their state of mind. Indeed, my surroundings created a restlessness within, yet was the restlessness one of refusing defeat? I could not surrender to China becoming another memorial of cultural identity loss. I refuse to believe that the steel giants will spread across all lands. Until the mountains are nowhere to be seen. Until all is cold, my desire to dwell into misery was overtaken by hunger. As I enjoyed my dinner, I found myself sharing meals and conversations. Conversations with words neither side could understand, yet pleasant memories were made, and family pictures were taken. At midnight the dark sky covered up the atrocities made in disguise. Miles after miles, there stood the giants, with no life. Early Friday morning I arrived. A city like no other. For it was with modernity which honored its past. The Elhu sang in the gardens of the giant goose pagoda. Fountains, statues, shops and houses spread across narrow roads. One after the other, none overshadowing the Great Wall. That is, in parts of the city, yet it was more than I had seen. Comforted I felt within its ancient walls, no longer an ant, finding its way home, feeling lost. A human again I was, my surroundings reflected my nature. I could see the gray roofs of the brick houses. And only a few steps would take to cross a street. At night, I could look into people's lit homes, and comfort would warmly take me in. A great adventure was ahead of me. The ancient paintings are what I wanted to see. It was 5 a.m. on a Monday, when I took an empty train. To a land, far outside the city, a land the metal giants haven't yet claimed. A small village I arrived at, watched over by one of the Holy Five, Hua Shan, the Western Mountain. Mount Hua, my eyes tear when I think of your beauty. Your majesticity, your gentle embrace. For I will never forget my first climb. Alone on my path, I witnessed wonders of human faith, a climb like no other, for Hua was no mountain, but a true giant of steep rock, standing high, protecting all. As I reached her peak, the sun was growing weak. A crowd was on every step, with no peace surrounding the temple of crimson red.
Patience and time was what I needed, yet the last bus was soon leaving. Sitting I found myself, on a stone, reaching towards its edge. Witnessing what life can create. Children with parents as their guide, friends standing side by side, loved ones hand in hand, honoring their ancestral land. Trees emerging out of the rocks, reaching further towards their gods. The small red cloths, a prayer flag they are called, inscribed with hope, were gems on the crown Hua wore. The sun had merged with the mountains, the sky was light, yet heavy. Cái ôm của Hua gần 2 năm trước ngày 28 tháng 3, khi tôi thấy mình trên chuyến tàu chạy đêm Z216. Tây An cố đô của Trung Quốc, viên ngọc trên con đường tơ lụa đang chờ đón. Đã 7 tháng kể từ khi tôi đến đây, vậy mà vẫn chưa tìm thấy Trung Quốc. Những ngôi đền đỏ thẫm trên núi Thánh, hòa vào những con rồng vàng đã ở đâu? Khu vườn của sự cân bằng và niềm tin đã ở đâu? Tại sao âm nhạc không còn giống như gió, trôi bên dưới bạn, đưa bạn đến với con người thật của bạn? Hu không thuộc về các thành phố, tiếng nói của nó đã bị âm thanh của sự hủy diệt lấn át. Những gã khổng lồ thủy tinh và thép đã nuốt chửng mọi thứ trên đường đi của chúng. Những ngôi đền, những khu vườn, ngôi nhà của tổ tiên họ. Không có sự nghỉ ngơi cho cuộc chinh phục vĩ đại nhất của họ. Của họ không phải là âm thanh của tạo hóa, mà là thế giới đang kêu cứu, vì mất đi di sản, về bản sắc, về sự giàu có của nó. Trên một chuyến tàu ồn ào và đông đúc khác, tôi tìm thấy chính mình, theo đuổi tự do, theo đuổi hòa bình, nhưng không thể thoát ra khỏi vòng xoáy của sự hỗn loạn, của sự hủy diệt. Chúng tôi được nói rằng hòa bình có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi, đối với tôi, không thể tìm thấy nó trên chuyến tàu đó. Tôi đang ngồi gần cửa sổ, cố gắng ép mình càng gần càng tốt về phía nó. Với mỗi inch cố gắng biến mất vào sự tồn tại lạnh lẽo của nó. Tuy nhiên, thật khó để bỏ qua sự ghê tởm mà tôi đang cảm thấy khi nhìn ra ngoài, đối với những gì mà giấc mơ của tôi đã biến thành. Màu xám, lặp đi lặp lại, cạnh tranh với núi và dẫm chân lên nhân loại. Tuy nhiên, bình yên có thể được tìm thấy ngay cả trong những lúc bồn chồn. Hoặc vì vậy tôi đã chọn tin tưởng. Với từng hơi thở nhẹ nhàng, tôi rời xa cửa sổ, quan sát những người xung quanh. Hòa mình vào âm nhạc là một thử thách đối với âm thanh của cuộc trò chuyện và sự bùng nổ của cảm xúc công nghệ đã chế ngự. Những chiếc chân gà ngâm chua, bốc mùi nghi vấn, liên tục được phun ra vào đống rác thải nhựa ngày càng nhiều. Sự ấm áp đáng kinh ngạc và sự tò mò của con người, cùng với lớp men bền bỉ, thường khiến cho việc tạo ra các ranh giới trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, tất cả đều rất nhỏ bé, so với những thông báo dường như không dừng lại, vì chúng với sự nhiệt tình cao độ, đã vượt qua tất cả âm thanh. Hỗn loạn ở bên trong tôi và hỗn loạn ở bên ngoài. Tôi ngày càng tin rằng mối quan hệ của một người với môi trường xung quanh bị ảnh hưởng bởi trạng thái tâm trí của họ. Thật vậy, môi trường xung quanh tôi đã tạo ra sự bồn chồn bên trong, nhưng sự bồn chồn có phải là sự từ chối thất bại? Tôi không thể đầu hàng Trung Quốc trở thành một đài tưởng niệm khác về sự mất bản sắc văn hóa. Tôi từ chối tin rằng những người khổng lồ thép sẽ tung hoành trên mọi miền đất cho đến khi không còn thấy núi. Cho đến khi tất cả nguội lạnh, mong muốn sống trong đau khổ của tôi đã bị cơn đói vượt qua. Khi thưởng thức bữa tối của mình, tôi thấy mình đang chia sẻ bữa ăn và trò chuyện. Những cuộc trò chuyện bằng những từ ngữ không bên nào có thể hiểu được, nhưng những kỷ niệm êm đềm đã được tạo ra, và những bức ảnh gia đình đã được chụp lại. Vào lúc nửa đêm, bầu trời đen kịt che đậy những hành động tàn bạo được ngụy tạo, hàng dặm này qua dặm khác, sừng sững những người khổng lồ. Không có sự sống, sáng sớm thứ 6 tôi đến. Một thành phố không giống ai, vì nó hiện đại và tôn vinh nó là quá khứ. Đàn hu hát trong khu vườn của chùa ngỗng khổng lồ. Đài phun nước, tượng, cửa hàng và nhà ở trải dài trên những con đường hẹp. Cái này đến cái khác không làm lu mờ vạn lý trường thành. Đó là ở các khu vực của thành phố, nhưng nó còn nhiều hơn những gì tôi đã thấy. An ủi, tôi cảm thấy trong những bức tường cổ kính của nó, không còn một con kiến, đang tìm đường về nhà, cảm thấy lạc lõng. Tôi lại là một con người, môi trường xung quanh phản ánh bản chất của tôi. Tôi có thể nhìn thấy những mái ngói xám xịt của những ngôi nhà gạch, và chỉ cần vài bước chân là tôi sẽ băng qua một con phố. Vào ban đêm, tôi có thể nhìn vào những ngôi nhà sáng đèn của mọi người. Và sự thoải mái sẽ đưa tôi vào một cách ấm áp. Một cuộc phiêu lưu tuyệt vời đang ở phía trước của tôi, những bức tranh cổ là những gì tôi muốn xem. Lúc đó là 5 giờ sáng, vào một ngày thứ hai, khi tôi đi một chuyến tàu trống. Đến một vùng đất, xa bên ngoài thành phố, một vùng đất mà những người khổng lồ kim loại vẫn chưa tuyên bố chủ quyền. Một ngôi làng nhỏ mà tôi đã đến, được trông coi bởi một trong 5 thánh địa Hua San ngọn núi phía tây. Mao Hua, mắt tôi rưng rưng khi nghĩ đến vẻ đẹp của bạn, sự ma mị của bạn, cái ôm dịu dàng của bạn.
Vì tôi sẽ không bao giờ quên lần leo núi đầu tiên của mình, một mình trên con đường của mình, tôi đã chứng kiến những điều kỳ diệu về niềm tin của con người. Một cuộc leo núi chẳng giống ai. Đối với Hua không phải là núi, mà là một tảng đá dốc khổng lồ thực sự, sừng sững, che chở cho tất cả. Khi tôi lên đến đỉnh của cô ấy, mặt trời đang dần yếu đi. Một đám đông đang trên mỗi bước đi, không có sự yên bình bao quanh ngôi đền đỏ rực. Tôi cần kiên nhẫn và thời gian, vậy mà chuyến xe cuối cùng đã sớm rời bến. Ngồi, tôi thấy mình, trên một hòn đá, vươn về phía rìa của nó. Chứng kiến những gì cuộc sống có thể tạo ra. Con cái có cha mẹ dìu dắt, bạn bè sát cánh, những người thân yêu tay trong tay, làm rạng danh đất tổ. Cây cối nhô ra khỏi đá, vươn xa hơn về phía các vị thần của chúng. Họ được gọi là những tấm vải nhỏ màu đỏ, một lá cờ cầu nguyện, được ghi với niềm hy vọng, là những viên đá quý trên chiếc vương miện mà Hua đã đổi. Mặt trời đã hòa vào núi, bầu trời nhẹ nhưng vẫn nặng hạt.